Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda na faɗa zan koyar da SMC akan wannan channel tawa na mukoyi Forex TV channel. Zan koyar da smart money kuma wannan shine bidiyo na farko da zan fara yi akan SMC. Zan yi bayani akan trading view da yanda ake ɗauko shi da komai da wasu abubuwa, sannan ko da kana da ilimi akan trading view ka tsaya ka kalli wannan bidiyon domin dole zai ƙara maka wasu abubuwa. Ba tare da ɓata lokaci ba, kai tsaye za mu shiga Play Store za mu yi downloading wannan application ɗin. So za ka danna, in ka danna za ka rubuta Play Store misali, ya danganta da wayarka. Gashi na danna Play Store. To wannan application ɗin shine application ɗin da muke amfani da shi wajen yin analysis a kasuwar Forex, kuma da wajen zane-zanen mu da komai cikin sauƙi kamar MetaTrader 4. So amma shi yana da abubuwa a tattare da shi sosai da sosai. Za ka danna ainihin trading view. Misali gashi nan trading view zai kawo maka shi, kana danna search zai kawo maka wannan shine application din da ake kira. So idan kai downloading dinsa zaka zo ka ganshi a nan gurin. Misali in ka zo zaka zo ka ganshi trading view, zaka ganshi ya sauka a wannan ɗinka. So gashi nan ganawa. So dan haka yanzu zan buɗe, za mu yi register da shi. Za mu yi register yanzu. Gashi nan da ka zo ka danna zai kawo maka overview, zai kawo maka misali wannan interface din. Zaka ga wannan page din. Wannan page din da kuke gani akwai abubuwa a tattare da shi da yawa. Babban abin muhimmanci da zaka kula da wannan application na trading view shine zaka kula da wannan zone din na ƙasa. Wannan zone din na ƙasa zaka kula da shi. Ga su nan kana da watch list, kana da chart, kana da explore, kana da ideas, sannan kana da menu. So wa'annan da kuke gani duk indices ne da kuke gani, kamar yadda kuka ga an rubuta a title din shi. Akwai stock, akwai indices, akwai forex, akwai crypto. So kowanne zaka iya trading da shi. In kuka kula ina scrolling za ku ga yana canjawa. Akwai abubuwa wajen guda 5. Akwai indices, wa'annan duk suna ƙarƙashin indices. SP 500, SPS 500, su Nasdaq, su DJI gashi nan, su BIX, su DXY, duk gashi wa'annan ana kiran su indices. Sannan idan muka koma bangaren stocks kuma muna da AAP, that is Apple kenan, muna da TSAA Tesla kenan, muna da Netflix bangaren stock kenan. Sannan in muka koma wajen future muna da USA oil, muna da gold, muna da silver, muna wayannan kenan. So idan muka koma bangaren forex kuma anan ne dama muke trading currencies. Muna da euro USD, muna da GBP USD, muna da USD JPY da dai sauransu. So kar ka ga an sa kaɗan anan ka ce shi kenan. No, wannan sun kawo ma ainihin wasu daga ciki ne. Sannan idan ka koma ɓangaren cryptocurrency muna da BTC USD, muna da BTC USDT, muna da Ethereum USDT, that is ETH. So idan kana so ka ƙara adin wani symbol tun daga nan, za ka danna add symbol ne. Da ka danna add symbol za ka yi sacin sunansa. Stock ne, crypto ne, ko kuma futures ne, ko kuma ainihin bonds ne. To wannan kenan a takaice insha Allah. Idan kana so kai adin a watchlist ɗinka za ka danna watchlist. Kana danna watchlist to zai baka dama kai login. A nan ne in baka da account za ka yi creating account sai kai sign up. Idan kuma kana da Gmail kana so kai sign up da Gmail ɗinka sai ka danna ainihin sign up using Google. In kuma baka da shi sai kai amfani da email address ɗinka sai ka buɗe account. So zan koma sai na ci gaba da mana bayani. Nan ɓangaren chart idan ka danna zai buɗe maka chart ainihi na currencies ɗin da yake. Za ku ga akwai volume a ƙasa, akwai komai, akwai waye. Kowanne za ka iya customizing ɗinsa yanda ya kama. Tunda mun danna chart to dole muna da buƙatar mu zo da abubuwan da za mu yi rubutu kamar irin su indicators, irin su note, irin su agogo, irin su compares da dai sauransu. So za ku ga wani lokacin ana yin rubuci, ana zana layi, ana yin analysis, ana komai. So wannan ɗan pencil ɗin da kake gani shine wanda ya ƙunshi dukkan wani abu da za ka yi analysis a wannan kasuwar da ake gani. Idan ka taɓa shi zai kawo maka ainihin drawing tools gaba ɗaya. Wannan na saman da kuke gani measurement ne, akwai major, akwai zoom in, akwai eraser, akwai lock. So wa'annan kuma da kuke gani su ne wa'anda muke zane da su. Kowanne gashi nan a zone ɗin in ka duba a saman trend lines, ga su nan wa'anda muke zana trend lines za ku ga gashi nan ya kawo mana
abubuwan. So wannan bangaren trend lines. In ka zo wajen gang Fibonacci gashi nan ya riga ya kawo maka. So wajen analysis a forex dole kana buƙatan wannan tools din. So don haka trading view ya riga ya kawo mana a duk wannan abubuwan gashi nan. Sannan kana da brush, that is shi ake kira geometric shapes. Ga su nan akwai brush, akwai path, akwai ainihin highlight, akwai rectangle, akwai rotate rectangle, akwai triangle, eclipse, cycle, polyline, triangle, curve, akwai double curve, akwai arc. Duk wannan kenan. Sannan akwai annotation waɗanda zaka dan yi rubutu a gefe ka ajiye ka dan nuna wasu abubuwa duk ga su nan. Sannan kana da call out a ciki. Still akwai patterns da kake waɗanda in kana neman patterns kala-kala, head and shoulder, XABCD pattern, cipher pattern, ABCD, waɗanda duk insha Allah zan zo ne bayanin waɗannan patterns din a kan wannan channel tawa nan mai suna mukoyi forex a TV channel. Idan wannan shine farkon zuwan ka, ka danna, ka manta ka danna like da subscribe, sannan kai sharing domin mutane su amfana, saboda wannan darasi ne zan fara shi, darasi na 1 zuwa na 10 akan smart money concept insha Allah. So akwai forecasting and measurement, su ma gashi nan irin su long position, akwai short position, akwai forecast, akwai date range, akwai price range, akwai date and price range, akwai bars pattern, akwai ghost speed, akwai projection da dai sauransu. Sannan kana da visuals ga su nan icons ne waɗanda zaka gansu. So wannan kenan a takaice. Wannan gurin da kuka ga an riga an dan saka wannan mai alamar littafi da komai, shi ma ba za ka samu damar yin komai ba sai ka yi login ko kuma in kai register. Nan bangaren da kuka gani wajen F da X din a ƙasa, shi kuma waje ne da yake nuna maka cewa akwai indicator da wasu abubuwa wanda idan ka taba shi zai kawo maka indicators kala-kala. Za ka yi searching duk wata indicator da kake nema. Sannan bangaren indicators akwai strategies, akwai profiles, akwai patterns. Yanzu in ka danna bangaren patterns, so zai nuno maka ainihin indicator da take nuna patterns. In ka danna profile zai nuna maka ainihin indicator da zaka iya sakawa ta nuna maka ainihin profile, ma'ana moving na range da komai da wasu abubuwa. For example, yanzu ina amfani da fixed range volume profile, duk ina amfani da wannan. Insha Allah zan zo na ɗebo wasu daga ciki na nuna mana amfanin su. Wannan strategy ne wanda idan kana da wani strategy off ne ko down, wannan duk za su nuna maka. Misali yanzu kana da strategy da kake amfani na Bollinger Band, strategy directed, so in ka danna za ta nuna maka bangaren strategy. Sannan indicators kuma gashi wannan zaka dora ta ne irin su moving average, irin su Bollinger Band, irin su ainihin RSI, irin su ainihin SAR da dai sauransu. Gashi nan duk a ƙarƙashin wannan FS zaka ganshi. So bayan nan zamu tafi abu na gaba a kafin mu je register. Akwai wannan gurin agogon, wannan dan watch din da kuke gani. Idan ka danna shi, shi ma zai nuna maka sai kai login zaka je. So zamu zo kansa insha Allah. Wannan plus signing din da kuke gani nan gurin, in ka taba shi kuma zai baka dama kai comparing price da wani symbol a sama. So shi ma amfanin sa kenan, zamu zo mu faɗa. Wannan gurin da kuke gani kamar menu ne. Idan ka danna duk abubuwan da kai saving irin su indicators, templates, wasu abubuwa su waye duk zaka ganshi a nan da wasu abubuwa da waye. So sannan nan gurin kwannan da kake gani in ka taba shi ma zai ce maka sai kai login. So dan haka zan gaya mana amfanin sa. Idan kana so kai sharing wani analysis, zaka taba wannan gurin ne, kana tabawa ko kai saving chart ɗinka, ko kuma kai sharing chart ɗin, ko kuma kai sharing with link. Shine amfanin wannan share button. Nan kuma bangaren candle ne, idan kana so ka canja daga candle zuwa line chart ko raguwar abubuwa. So in ka taba zai baka candles din da muke da su ga sunan, waɗanda duk nayi bayani akan wannan channel din tamu. Akwai bar candles, akwai ainihin candles, akwai halos candles, akwai columns, akwai line with marks, steps da dai sauransu ga sunan kuna gani. So wanda in dai zaka yi trading, forex trading ne, cryptocurrencies ne, indices ne, stocks ne, duk kana buƙatar waɗannan abubuwa. So wannan kenan bangaren chart. Sannan bangaren explore, wannan part din yana da matukar amfani sosai da sosai. Yana da amfani sosai da sosai. In ka zo bangaren overview shine ya kawo maka waɗannan abubuwan, ba abin da ba za ka samu ba. So amma ba bangaren overview zan mana bayani ba, zan mana bayani akan wannan gurin. Za ku ga yana da drop down menu gashi nan, za ku ga wani dan drop down menu nan ana. So bari a kula a gani sosai. Yanzu idan na taba shi, za ku ga ya kawo min cewa ga stocks. Under stock ina da abubuwa kala-kala. Gashi nan ina da Apple, ina da Amazon, ina da Alphabet, ina da Meta platform. So a ƙarƙashin wannan ɗin dai, in na ƙara sama za ku ga news flow. Ina da sector update tech, gashi nan duk wannan ɓangaren news ne da wasu abubuwa. Sannan akwai community trends. Za ku ga ina da waɗannan gasu nan. Rollers
corporation, duk wa'annan community ne da holders. Sannan akwai highest volume, su ma ga su nan kowanne still ina da unusual volume gashi nan a wanda wannan duk gashi nan in ka taba. So bukatan mu shine yanzu wa'annan menu din cryptocurrency, crypto, forex, futures, bonds, world economy. Please a tsaurara a ji wannan bayani. Idan ka danna bangaren crypto zai kawo maka ainihin cryptocurrencies din da ake trading gaba daya, amma ba wai su ka gansu nan, so ba wai iyakacin su ba kenan. So amma an kawo maka majors din wa'anda suke nan gurin kamar Bitcoin, akwai Ethereum, akwai Tether that is USDT, akwai Binance Coin that is BNB USDT, sannan akwai USD Coin, an gane, akwai XRP, akwai Cardano, akwai Dogecoin, akwai Polygon, akwai Solana, akwai Tron, ga su nan an kawo maka major. Haka idan ka je bangaren Forex in ka danna zaka ga ya kawo maka ainihin su ma currencies pairs din da ainihin zai kawo maka su ba gaba ɗaya ba, zai kawo maka wasu ne. Euro to USD, USD to JPY, that is European Euro, that is European countries money currency kenan, Euro kenan, to USD United States dollar. Sannan akwai USD to Japanese yen, United States dollar to Japanese yen. Sannan kana da British pound, that is GBP kenan, to United States dollar. Sannan kana da AUD Australian dollar to United States dollar. Sannan kana da USD United States to Canadian dollar. Sannan kana da USD United States to Swiss francs. Kana da New Zealand dollar to USD dollar. Sannan kana da Euro to GBP. Sannan kana da duk gasu nan wa'annan. Still idan ka tafi bangaren futures shi ma idan ka danna, so wannan shine gurin da yake nuna maka irin su gold, silver, oil, gas, corn, soybean gashi nan, wheat, sa alkama, copper gashi nan, Bitcoin gashi nan, Bitcoin BTC, wannan Bitcoin ba irin su ɗaya da wancan ba, an gane, zan yi bayanin sa insha Allah a bidiyo na gaba. Sannan akwai 10 years T-0, an gane, wannan shi ma zan yi bayanin sa. Kana da S&P 500 da a ƙarƙashin futures. Sannan idan ka zo ɓangaren bonds kana dannawa zai kawo maka US 10Y yields, an gane, akwai euro, wannan duk yana da relation da ainihin economy na country da kuma abubuwan da suke ainihin yi abubuwa a can kasashen da kuka gani. Shi yasa za ku ga symbol din kowace ƙasa, so kowanne zaka ga idan abin su ya karu zai nuna maka ana, idan ƙasa ma yayi zai nuna maka 2.61, kun ga wannan minus ne, 4.24 kun ga wannan minus ne, gaba ɗaya kowanne raguwa saboda gashi nan duk yana reading negatives. Sannan idan ka zo world economy, yanda ainihin economy duniya yake ciki gaba ɗaya, to wa'annan derivatives ne, abubuwan da suke nuna ainihin ƙaruwar economy na ainihin duniya. Mun gane ai. Akwai nan gurin kowanne yana da amfani. Akwai global GDP, wannan na duniya gaba ɗaya 1.100 USD gashi nan trillion dollars, an gane, 101.003 trillion dollars shine wannan GDP na global GDP kenan. Sannan akwai GDP gross da me ya karu, kun ga ya karu da me ya ragu anan amma ne 3.50, an gane. Sannan akwai muna da GDP per capital, nan ma shi ma gashi kun ga wannan karuwa yayi. Sannan muna da world population, kun ga gashi nan population duniya yanda suka sa anan world population za ku ga 7.888 billion, an gane, so kun ga karuwa akai kenan saboda ana ta hayyafa da komai. Akwai manufacturing PMI gashi nan, shi ma gashi nan 4.10 plus, shi ma ya dan karu. Sannan akwai composite PMI, shi ma ya karu. Sannan akwai food price index, so dole wannan shi an dan samu raguwa. Sannan akwai meat price index na nama kenan, wannan bangaren abinci ne, ku sani bangaren abinci ne na duniya, an gane, wannan kuma bangaren nama, an gane. Sannan akwai dairy price index, wannan irin su madara, irin su kindirmo da waye. Akwai kuma cereal shi ma price din wannan, to duk wannan abin da yake nunawa kenan. So dan haka ba tare da bata lokaci ba yanzu insha Allahu zan je sai na login ko kuma na read. Akwai, sorry ban gama ba, wannan a bangaren explore kenan. Idan ka zo bangaren idea, akwai abubuwa da yawa a tattare da shi. A bangaren idea ne zaka ga yanda mutane suke sharing ideas ɗinsu,
wannan zai nuna analysis ɗinsa ya maka bayani ya ce kaza. History is repeating itself just faster. Kun gani zai nuna maka, kowa zai yi bayani gashi, zai yi analysis ya nuna har waɗanda suke trading ainihin gold da ragowar abubuwa. Gashi nan bearish za a maka bayani, za a yi komai. Ga wannan, kun ga wannan da gani, in ka kula za ka ga cewa 1 to 1 yake trading, saboda ya raba stop loss ɗinsa da take profit ɗinsa kusan ɗaya ne. So duk gashi wannan ɓangaren editor picks duk analysis ne na mutane wanda za ka gani, wani yayi akan cryptocurrencies, wani yayi akan ainihin futures, wani yayi akan forex, wani yayi akan indices da dai sauransu. So how to trade crude oil gashi nan, wannan za ka iya ɗan shiga kamar academy ne, in ka danna zai baka dama sai ka gani shi ma crude oil 200 per barrel zai nuna maka da shi. Ga analysis ɗinsa kuna gani gashi, idan ya zo ya breaking zai zo ya retest da komai kamar head and shoulder da ragowa continuation pattern din nayi a cikin wannan channel ɗin. Gashi nan ma kuna gani da wasu abubuwa. So wannan ɓangaren ideas kenan. Idan ka zo ɓangaren menu, kana zuwa ɓangaren menu zai baka dama kai sign in idan ka yi register. Sannan akwai settings wanda za ka iya amfani da settings ɗin nan. Za ka iya keep screen on, za ka buɗe idan kana analysis, in kuma baka so ka rufe. Sannan watchlist idan ka taɓa za ku ga cewa yana da ainihin wannan arrow ɗin, in ka taɓa shi zai kawo maka abubuwa kawai na, zai nuna maka ka ɓoye logo, zai nuna maka show symbol screen, ya nuna ma za ka iya ɓoyewa duk gaba ɗaya, kai haka duk ka rufe su a nan gurin gaba ɗaya. So idan barin koma zan kunna su, misali zan kunna su gaba ɗaya, zan buɗe logo na. So gashi, sannan idan ka zo ɓangaren chart, in ka danna shi ma zai kawo maka abubuwan da suke related to chart. Akwai hide the tab bar, ba a hiding din shi, ka bar shi a kunne, ina yi ne kawai saboda mu gane. Sannan show picker scroll magnifier, shi ma wannan ka bar shi, yana da amfani. So don haka za mu koma a ƙarƙashin chart ɗin kenan. Sannan idan ka zo wajen push notification sai ka danna shi, kuma wannan dole sai ka yi authorizing, sai ka yi signing, ka buɗe account tukunna an yi authorizing za ka iya amfani da push notification. Sannan a nan za su dinga tura maka da wannan, when someone follows you I notify ɗinka, when someone mention you in an ideas comment I notify ɗinka, when someone comment on your ideas notified, when person likes your idea notify. Duk za ka iya buɗe shi amma idan ka yi register. Sannan kana da language, za ka iya canja language, duk language ɗin da ka zaɓa. Let's say a ce China kake gara, ko English India da dai sauransu. Sannan akwai contact information, za ka iya shigarwa our news providers contact, gashi nan za ka gani wannan informations ne na ainihin shi waɗannan ɗin mutanen da suke providing news, gashi nan da komai da wasu abubuwa wayanda suke providing news information ɗinsu ne da ragowar abubuwan da suke amfani da shi. So wannan shine preview before kai register. Idan news kake so, kake bukata, zaka danna, kana dannawa zai maka generating din news din da yazo. In ko ka kula za ku ga wannan November 8 jiya aka yi shi, Reuters, okay yau aka yi shi, November 8 Reuters ne. Gashi nan suka ce dollars TD against euro yen on a, to da ka danna zai baka ainihin bayanin sai ka karanta. So amma get a full story sai ka yi signing, sai ka je ka bude. Za ku ga sun gaya ma cewa sign in or sign up for free trading view. In ka bude shine zaka samu damar gani, misali in ka danna kai login zaka samu damar karanta ainihin full labarin saboda a ciki yake. So duk gashi wannan bangaren news. Idan bangaren crypto ne kake nema, shi ma ga news nan related to cryptocurrencies. Idan kana neman news related to forex, gashi nan Malawi Central Bank. Idan related to indices ne, gashi nan shi ma zai nuna ma dollar steady against euro dai gashi nan. Sannan futures shi ma gashi nan, sannan bonds gashi nan. So wannan shine a takaice, saboda bana so na tsawaita bayanin, kawai ina so mutane ne su dan gane overview. Wannan interface kenan. So next insha Allah zan wannan darasi version na ne, bayani akan trading view na farko. Akwai na biyu yana zuwa wanda shine zamu sign in, muka bude account zamu shiga mu nuna yanda ake amfani da tools din insha Allah. So yanzu kai downloading, ka je ka fara kallon preview, ka duba duk abubuwan da suke da amfani. Kada ku manta, in kun ji daɗin wannan bidiyo
ku muna addu'a da waye, kar kowa ya manta cewa wannan na kawo shi ne saboda yin ainihin koyar da wannan analysis da nace zan nuna mana wannan ainihin strategy din mai suna smart money concept. Zan yi shi ne in version, wannan shine first version wanda zaka gane. Idan ka gane wannan, ka gane ta yaya zaka nemo information da komai, so idan darussan suka zo da wasu abubuwa ba zai baka wahala ba. Akwai ragowar gurare da ake neman informations irin wannan, so amma wannan a trading view ne, shine akwai informations da yawa wanda ya kamata ka zauna a koyar da kai insha Allah. So a takaice wannan shine wannan bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.